美国总统 Trump 12有甲罗西亚总统普京讲电话，双方同意伫咧沙烏地阿拉伯见面进行结束俄罗战争的谈判。Trump 也有甲乌克兰总统泽伦斯基对话。不过，美国认为乌克兰加入北约根本无帮助，也无啥可能甲所有的国土拢收得转来。后面是虽表示，这个谈判关系到乌克兰的命运，后面袂使无参加。We had a great call, and it lasted for a long time, over an hour this morning. I also had with President Zelensky a very good call after that. And I think we're on the way to getting peace. 川普12和罗西亚总统普京是通1点半钟的电话，双方同意随来推动俄乌的和平会谈，两个人会先伫第三国会面，地点有可能是沙烏地阿拉伯。后壁川普嘛和泽伦斯基通话差不多1点钟，互看这是伊要用外交手段来结束这场战争的重要一步。不过，川普协商的选择，敢若是以罗西亚优先。美国国防部长霍格塞斯伫后面的乌克兰军事盟友会议顶悬，嘛直接讲乌克兰想要收复2014年罗西亚控制克里米亚进前的边界，是在笑伤。而且，川普政府嘛无认为讲乌克兰加入北约必须是和平方案的一部分。川普进一步肯定霍格塞斯的讲法，否认甲泽伦斯基排除。另外，国家口说讲人民可能无够支持伊。I don't think it's practical to. They've been saying that for a long time, that Ukraine cannot go into NATO, and I'm okay with. Are you freezing out President Zelensky of this process? No, I don't think so. As long as he's there, but at some point you're going to have elections too. 美国财政部长贝森特12到乌克兰，变做川普内阁的第一个人。伊和泽伦斯基会面，讨论美方提出的扩散的协议，都是用稀土来换美方军员的安全保障，希望在14召开的慕尼黑安全会议期间会当来定案。美方是一系列来推动要结束战争的操作，但是煞甲欧洲漏掉。后面执委会和英国、德国、法国等等7国是发表联合声明讲，未来任何和乌克兰的命运有关系的谈判，后面是一定要参加，要让乌克兰在有利的位达成公平协议，提供安全保障，才当确保永久的和平。公司新闻司会长编译。